l'ayahuasca, la liane des morts. La violence de l'expérience est réelle. Tout comme ces joutes, elle se déroule dans un monde symbolique. Dans ces fêtes traditionnelles, les Indiens boivent un jus de maïs fermenté. Mais c'est dans l'obscurité et le recueillement que les chamans prennent l'ayahuasca. Que contient cette liane sacrée? Comment peut-elle projeter la conscience dans un nouvel espace inconnu? Par quels moyens le chaman peut-il guider ses patients avec ses chants? Y a-t-il dans l'histoire humaine d'autres phénomènes comparables? Les chamans sont-ils les voyageurs secrets d'une réalité plus globale? Dès le retour de mon premier voyage, j'ai voulu enquêter dans la science, le domaine qui validait jusqu'à présent mon système de croyances. J'ai trouvé des hommes ayant consacré leur travail à l'étude du chamanisme, des religions et plus largement des phénomènes liés à la conscience. Ces philosophes, psychiatres, ethnologues et pharmacologues m'ont progressivement permis de voir que la réalité dans laquelle vivent les chamans trouvait des résonances dans leurs recherches. If you look at the Old Testament, you know, you have Moses having the vision of Jehovah in the burning bush. You have Abraham communicating with the angel. In the New Testament, Jesus being tempted by the devil. Saint John of the Cross having the vision of the apocalypse. The beginning of Islam, where the mystical visions of Muhammad, the visitation of Archangel Gabriel. The story of Buddhism begins with the experiences of the Buddha. So we would not have religion without these experiences of the founders of the religion, of the prophets, of the saints. So it's very interesting that when religions get organized, they very frequently move away from these experiences. And you know, today in many of these today's churches, you just go there and you hear stories about what happened to people 2,000 years ago. But if somebody in today's church would have really a full-blown experience of the kind that inspired the religion, your average priest would call the ambulance, and the person would be taken to a psychiatrist and put on tranquilizers. When the Europeans came to the Americas in the 16th century, the 17th century, they brought with them the laws of the Inquisition, which specifically forbade the utilization of plant psychoactive material to facilitate altered states, and specifically rejected and identified it as an abomination and heresy to utilize such psychotropic plants in attempts to heal individuals. So we're not the first culture that has recoiled in horror from these altered realms that the hallucinogens open up to us. But I do believe there's a great deal we can learn from native practitioners, from the indigenous shaman, who have a lineage of generation after generation of work with this plant material, and who might very well have something to teach us. The primitives, the so-called primitives, may have a tremendous wealth of knowledge that us so-called sophisticates do not have access to, but from which we might learn, and which might help us to succeed in facilitating new models of healing and understanding, which could benefit our whole society. Social, un chamán dentro de los pueblos indígenas es como un líder espiritual, es un guía espiritual. Uno tiene que ir escalando el nivel del conocimiento. Entonces, para ser un buen chamán requiere un buen tiempo, como 1 año o 2 años, para ir ganando
tanto el conocimiento y la técnica de las prácticas y como también el uso de las plantas medicinales. Esta planta es la planta de chacruna, que sirve para cocinar con la ayahuasca. La ayahuasca proviene mareos y la chacruna proviene visiones. Para eso se juntan los dos, de las dos plantas. La ayahuasca se va a cocinar casi como 10 horas. Se tiene que refinarse todavía, sacar un poco de esta medida. Les feuilles de chacruna contiennent de la DMT, qui est un hallucinogène puissant, mais qui est oralement inactif, puisque dissous par une enzyme précise du tract digestif, la monoaminoxydase. Alors il combine les feuilles de la chacruna avec la liane de l'ayahuasca, qui contient précisément plusieurs substances qui inhibent l'enzyme de l'estomac. En mélangeant les deux plantes et en les cuisant ensemble pendant des heures, on arrive à une boisson de la DMT oralement active, et la molécule hallucinogène passe à travers l'estomac intact et arrive au cerveau. Comment ont-ils pu trouver cette recette lorsqu'on sait qu'il y a 80 000 espèces de plantes supérieures dans la forêt amazonienne? Ça fait que n'importe quelle combinaison donnée, il y a une chance sur 6 milliards 4 pour tomber dessus. I think that clearly shamanism is an ancestral science, and it's ancestral, but it's contemporary as well because it has survived so many thousands of years. These techniques are the result of centuries, millennia of trial and error, which is the scientific method. You try something, based on the results, you modify what you're doing based on another outcome that you desire. I think these are technologies of consciousness. These are technologies of the spirit, and there's no reason that they have to be hidden. I mean, you might have to work a little bit to get them and have certain responsibilities, but to make them off limits and to turn them into some kind of bad, shunned phenomena is just not true. It's just not fair either, really. J'ai été surpris de découvrir qu'il existait un vrai travail sur la pharmacologie de l'ayahuasca. Jess Callaway, docteur en pharmacologie à l'université de Kyoto en Finlande, et Charles Gropp, psychiatre en activité à l'hôpital de Torrance à Los Angeles, ont participé au Brésil Ayahuasca Project, la plus importante étude expérimentale sur l'ayahuasca jamais réalisée. Ils ont pendant des mois suivi 15 utilisateurs de la plante, procédé à des analyses de sang, des électrocardiogrammes, surveillé la pression sanguine et suivi psychiatriquement ces individus. Avant et après les sessions, ils ont procédé sur un sujet à des scanners du cerveau. Leurs résultats sont exemplaires. L'ayahuasca ne provoque ni accoutumance, ni toxicité physiologique. Au contraire, les niveaux de sérotonine, notre antidépresseur naturel qui normalement baisse après l'usage de toutes les drogues connues, étaient ici en augmentation dans le sang. Des modifications physiques temporaires du cerveau